సో హర్నాథ్ బాబు గారు చూశారు, సుమారుగా 40-50 స్టాల్స్ కనిపిస్తున్నాయి మనకి ఇక్కడ. కొన్ని స్టాల్స్ మనం కలిసి వెళ్ళాం కూడా. సో ఎటువంటి రెస్పాన్స్ ఇస్తారు మీరు? అంటే మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు? startuptoday.in TV5 మనీ ఈ జాయింట్ ఇనిషియేటివ్ ఎలా అనిపిస్తుంది మీకు? ఇది నా విషయానికి వస్తే ఇది అద్భుతం అండి. ఎందుకంటే ఇట్లాంటి ఒక అసెంబ్లింగ్ రియల్లీ వీ హ్యావ్ టు కంగ్రాచులేట్ ద ఈవెంట్ ఆర్గనైజర్స్. ఇట్లాంటి అవకాశాలు యంగ్స్టర్స్కి ఉండటానికి ఇండియాలో ఈ మధ్య ఎక్కువ మొదలైంది. ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ని ఎంకరేజ్ చేయటం, ఒక ప్లాట్ఫామ్ మీద తీసుకురావటం, వాళ్ళకి మళ్ళీ ఇన్వెస్టర్స్ కానీ మెంటర్స్ కానీ వాళ్ళని బ్రిడ్జ్ లాగా క్రియేట్ చేసి ఈవెంట్స్ క్రియేట్ చేయడం అనేది చాలా మంచి ఉద్దేశం. మాకు శ్రీకాంత్ గారు చెప్పినట్టుగా ఆ టైంలో బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు వీ నెవర్ హ్యాడ్ ఎనీ మచ్ ఆపర్చునిటీస్ ఆఫ్ డూయింగ్ ఆర్ సంబడీ యూస్ టు అడ్వైజ్ ఆర్ సంథింగ్. హంగర్ ఈజ్ ద ఓన్లీ బేస్ ఫర్ అస్. డూ బిజినెస్, డూ సంథింగ్. We have not gone with any straight away, yes, this is our target అనుకోకుండా we went straight away, yes, we do something అనే ఉద్దేశంతో వచ్చినాక we have done it. Last 25 years we have run business very well. As earlier also వసంత్ గారు మాట్లాడుతున్నప్పుడు మన సౌత్ ఇండియా వరకు వచ్చినట్టయితే ఈ స్టార్టప్స్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్స్ అనేది కొంచెం తక్కువ ఇఫ్ యూ కంపేర్ విత్ వెస్టర్న్ పార్ట్ అండ్ ఈస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ అండ్ నార్థన్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఎందుకంటే మన దగ్గర ధైర్యలక్ష్మిని ఎన్నుకునే వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు. అది ఎన్నుకుని చేస్తే తప్పకుండా, ఇప్పుడు నేను కూడా మీలాగా స్టార్ట్ చేసిన వాడినే. ఒకప్పుడు ఫస్ట్ జనరేషన్ బిజినెస్ మ్యాన్ నేను చేసింది. ఇప్పుడు సుమారుగా ఒక 250 ఎంప్లాయీస్కి నేను ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇచ్చిన. సుమారుగా ఒక 200 crores టర్న్ ఓవర్ చేస్తున్నా ఇప్పుడు నేను ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలో. ఇది ఫస్ట్ జనరేషన్ బిజినెస్ మ్యాన్. ఐ కేమ్ ఫ్రమ్ ఏ ఫార్మర్స్ ఫ్యామిలీ with a very small investment. I started with 5 lakh rupees investment those days. And అట్లాగే ఇప్పుడు కూడా చూస్తే many startup companies we went with Vasant garu and all our team also. వాళ్ళందరూ కూడా ఇన్వెస్ట్మెంట్ 25 lakhs, 30 lakhs, 40 lakhs పెట్టినామని అంటున్నారు. Really it's a good amount. They have already invested and the products are so very innovative and the market is there. ఇప్పుడు ఈరోజు all our world is looking towards India because of size of market. 130 crores is the population with us. సో దీంతో ఏ ప్రోడక్ట్ అయినా ఇక్కడ మార్కెట్ చేయొచ్చు. చాలామంది ఇంటర్నేషనల్ కంపెనీస్ వస్తున్నాయి. వై దే షుడ్ కమ్ అండ్ మార్కెట్ దేర్ ప్రొడక్ట్స్ అండ్ టేక్ అవే ద ప్రాఫిట్ టు దేర్ కంట్రీస్? వై నాట్ వీ క్రియేట్ అవర్ ఓన్ వెల్త్ అండ్ వీ క్రియేట్ అవర్ ఓన్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ వీ పే దోస్ ట్యాక్సెస్, దోస్ థింగ్స్, ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ద కంట్రీ అండ్ డెవలప్ ద కంట్రీ. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ మై ఒపీనియన్. అండ్ in fact my team is there. They are looking around the stalls. If anybody is really useful for us where we want to invest in that, we are ready to invest in that and we are evaluating that, Mr. Vasant. Good. So he has come with an investment idea here. ఎవరైనా మంచి కాన్సెప్ట్ అని అనిపిస్తే, ఇన్నోవేటివ్ ఐడియా అని అనిపిస్తే ఈజ్ రెడీ టు ఇన్వెస్ట్. సో మీరు బహుశా ఈ ప్యానల్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా అందరూ మీ చుట్టూ మూగుతారు. సో సతీష్ గారు, యాజ్ అన్ ఇన్వెస్టర్ బిజినెస్లో, స్టార్టప్స్ కావచ్చు ఆర్ ఎగ్జిస్టింగ్ బిజినెస్లో కావచ్చు, మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసే ముందు ఎటువంటి పారామీటర్స్ మీరు చూస్తుంటారు? అంటే గ్రోత్ మోడల్ చూస్తారా లేదా ప్రాఫిటబిలిటీ చూస్తారా? దేనికి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు? So most of our investments, early stage investments andi. So early stage investments lo sometimes they're pre-revenue, sometimes they just have pilots. Kabatti, most the important things we look at 4-5 things. One is how big is the market opportunity. The second is the team. When I say second, I don't mean in that rank order. Right? Okay. Team is the most important thing, but if it's a very tough market, irrespective of how good a team you have, it's not easy to fight that market. So market opportunity, team, competition, in terms of capital efficiency, and also is it regulated? Because most of the times investors, there are two sets of investors. One set of investors who like to play in the regulated industries. Another set of investors who don't like to participate in the regulated industries. Okay. So also the last thing for I think many of us here, మేము ఏం వాల్యూ యాడ్ చేయగలము అన్నది కూడా చూస్తాం. బికాస్ I need to understand the business, I need to understand the sector to at least have a meaningful conversation with the team.
end, team runs the company. I mean, no investor drives the car from the back seat. True. But in the same time, an investor needs to understand the business. So these are some of the factors that we look at. ఓకే. Yeah. సో రమేష్ గారు, ఇందాక మనం పదే అనుకుంటున్నాం పివి సింధు ర్యాంక్ మెడల్ గెలిచి ఇండియా పరువు నిలబెట్టిందని, అలాగే మరొక అమ్మాయి సాక్షి సమ్ నేమ్, ఐ డోంట్ ఫాలో స్పోర్ట్స్ మచ్. సో కానీ ఇక్కడ చూస్తే మనకు ఉమెన్ పర్సంటేజ్ చాలా తక్కువ కనిపిస్తుంది. కనుచూపు మేరలో అమ్మాయిలు ఇద్దరు మహిళలు ఇక్కడ ఉన్నారు, చివరిలో ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు కనిపిస్తున్నారు. సో ఎందుకు ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ వైపు ఉమెన్ పార్టిసిపేషన్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది? It's a baffling question. ఎందుకో we can't make out, but there's some signals. అంటే అబ్జర్వేషన్స్, they're not necessarily అంటే ఎందుకని ఇంకా అర్థం కాదు. Most colleges, ఇప్పుడు కంప్యూటర్ సైన్స్లో చూస్తే, just take the software industry. Yeah. We primarily, while we hire from all engineering branches, it's predominantly electronics, computer science, IT, electrical, predominantly. Collegesలో ఆ బ్రాంచెస్లో చూస్తే 50% కన్నా ఎక్కువ విమెన్ ఉన్నారు. Girl students in engineering colleges in those branches is more than 50%. మా ఇండస్ట్రీ యొక్క aspirational goal అంటే inclusivity కింద is 30%. 28 to 30% is our aspiration. We are not there yet. Okay. We are somewhere in the 24-25%. We believe like 28 to 30%. If we reach, then from an inclusivity we are good, because the pool is అక్కడే ఎందుకు పడిపోతుందో అర్థం కావట్లేదు. 50% down to 30% aspiration. In reality 25-26%. If you then there's even, this is overall macro statistics. There's even more stark statistics. If you look at deep technology, like in very very technology intensive companies, it is less than 10%. If I look at we are a product company, technology product company, and we build technology, very deep technology madi. And if you look at we also have the same in one of our groups which is the most involved. In that group we have less than 10%. Overall we have 30% women my company lo. Can in one group, which is about a fourth of our company, which has very very deep technology, we have less than 10% women in that group. If you look at the contribution, they are as good as anybody else. True. As good or better. It's not like we've got the best of the women and they're good. They're like anybody else, and they do their job very well. Somewhere there's a hesitation. I still haven't figured out. We've been trying to analyze this for last several years. Okay. Both in my role in the company, Haisya Tarapuna. We haven't figured this out. Somewhere, but that signal is that like where it is deep technology, there is some hesitation. There is something to do with the genetic I don't know if it's composition genetic, because when they come, they do very well. They don't need anything special or extra. In fact, they do very well. Most often, they do better than even the, like on average, they probably do as well or better. There's some hesitation. అదే హెసిటేషన్ ఉందేమో అనిపిస్తుంది నాకు, తెలియదు నాకు అంటే టు గో, బికాస్ లైక్ స్టార్ట్అప్ ఇస్ కన్సిడర్డ్ లిటిల్ బిట్ ఇన్వాల్వ్డ్, lot of uncertainties, little bit deep. Tech startups, it's very tech, also is little deeper. Maybe the same hesitation on them. Environment wise, there is absolutely no. So there is no discrimination or absolutely. In fact, no there's other way around. Inequality. Yeah. Satish Garu cheptaru, there's a preference. There are studies that show that at least one woman founder in the team, the startup is more likely to succeed statistically. So in fact, investors can consideration Tuesday, having a woman founder is advantageous. So in fact, there's a positive bias towards women, and still there are very few women that come. We have to figure this out. In fact, like I was talking to the JNTU's computer science students some time back. I gave them a challenge. I told them like, okay, in 5 years' time, all of you should be working somewhere, if not a startup. Yeah. There are 60% women. And so we'll see. Hopefully in the coming years it will change. So maybe Dhairya Lakshmi, మహిళలకి అంతగా వాళ్ళకి ధైర్యం ఉందండి, అది కూడా అంటే we all know women in our lives. Yes. ధైర్యానికి తక్కువ లేదండి. Okay. Something else, I don't know, we have to figure this out. We all experience ధైర్యం అయితే కాదు, ధైర్యం ఎనఫ్ ధైర్యం ఉంది వాళ్ళకి. Yeah. So కిరణ్, మీరు మహిళల కోసం ఒక స్పెషల్ ఫెస్ట్ నిర్వహిస్తూ ఉంటారు. అవును సార్. సో అక్కడికి వస్తున్నారు చాలామంది, కానీ వాస్తవ రూపం అంటే ఎగ్జిక్యూషన్లోకి ఎంతమంది వస్తున్నారు? So basically I disagree with the fact that there are no women in entrepreneurship or tech. There are, but we just ignore. For example, this panel, so no ladies. So there was no effort put in to invite women. Naturally, somehow we just get carried away. Okay. So I mean, everyone does that mistake. So around we launched August 1st in 2013. So then
suddenly we realized we just had one woman in the panel. So naturally. But then if we look around us, there are so many women doing amazing things. Yeah. Then తర్వాత నుంచి we started inviting more women. So if you see this year, there'll be like 50% women speakers and everyone are like equal. Good. They've done amazing things, built bigger businesses. So along the way, we wanted to integrate more women and rather young women to the mainstream startup kind of thing. Like I said, we all live in a hype called the startup world. So in reality, everything is a business. And excitement తగ్గించుకుని మనము ఫార్వర్డ్ థింకింగ్తో ముందుకెళ్ళడం అనేది మెయిన్ ఛాలెంజ్. సో ఎన్ని ప్లాట్ఫామ్స్ ఉంటే అన్ని మంచిది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హెల్త్ కేర్కి ఒక ప్లాట్ఫామ్, ఇట్ కుడ్ బి ఐఓటీకి ఒక ప్లాట్ఫామ్, ఫర్ విమెన్, ఫర్ ఆంటర్ప్రెన్యూర్షిప్. సో డిఫరెంట్ సెక్టార్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ సెగ్మెంట్స్ ఆఫ్ అరౌండ్ దాట్. సో వీ వాంట్ మోర్ ప్లాట్ఫామ్స్. అలా వీ లాంచ్డ్ అ విమెన్ కాన్ఫరెన్స్. లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ సెడ్ వై వీ నీడ్ అ విమెన్ కాన్ఫరెన్స్, దేర్ ఆర్ మెనీ. సో our fundamental theory was to bring remarkable women from different walks of life and connect them with next generation. So there were about 600 women and about 100 men in the audience. And we were surprised with the kind of enthusiasm. So then again we did same thing in Delhi. It was the same response. So I personally feel it's a lack of basic attempt to invite. So naturally nobody will approach. సో మా మీదగా నెట్టేశారు మేము ఇన్వైట్ చేయలేదని. సో నాట్ దట్. చూద్దాం రేపు మీ ఆగస్ట్ ఫెస్ట్లో ఎంత ఉమెన్ పార్టిసిపేషన్ ఉందో చూద్దాం. అలాగే కోర్స్ ఇంతకుముందు ఉండేది మనకు ఒక సామెత, ఇవాళ ఎక్కడో వాట్సాప్లో చూశాను. సో దేర్ ఇస్ ఎ ఉమెన్ బిహైండ్ ఎవ్రీ మ్యాన్ సక్సెస్ అని. ఇవాళ మనం ఒలింపిక్స్లో చూస్తే ముగ్గురికి ఇద్దరికి మనకు ఒలింపిక్స్లో మెడల్స్ తెచ్చిపెట్టిన మహిళలే, వాళ్ళ వెనుక అందరూ మగ కోచ్లే ఉన్నారు. సో దేర్ ఇస్ అ మ్యాన్ బిహైండ్ ఎవ్రీ ఉమెన్ సక్సెస్ కూడా. సో అలాగే శ్రీకాంత్ గారు, నర్సిరెడ్డి గారు ఇందా చెప్తున్నట్లుగా ఐఓటీ పెద్ద బిజినెస్ ఆపర్చునిటీ ఇవ్వబోతోంది. అలాగే చాలా మనకు సీజన్స్ నడుస్తూ ఉంటాయి. కొంతకాలం అందరూ మార్కెట్ ప్లేస్ ఫ్లిప్కార్ట్ని ఇమిటేట్ చేస్తూ చాలామంది జబాంగ్ ఇలా చాలా వచ్చేసాయి. అలాగే తర్వాత గ్రాసరీస్ సంబంధించి కొన్ని వచ్చాయి. అలాగే మార్కెట్ అగ్రిగేటర్స్ లైక్ ట్యాక్సీ అగ్రిగేటర్స్ కొంత వచ్చాయి. ఇలా నెక్స్ట్ బిగ్ బిజినెస్ ఆపర్చునిటీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అనుకుంటున్నారు? వెరీ గుడ్. మీరు ఆలీబాబా ఫౌండరు జాక్ మా ఇచ్చాడండి ఒక స్టేట్మెంట్. చైనాకి ఇండియాకి B2C తగిన బిజినెస్లు కాదు, B2Bఏ కరెక్ట్ అయిన బిజినెస్లు అని చెప్పాడు. నేను అది పూర్తిగా నమ్ముతున్నాను. మనం ఇండియాలో ఏ విధంగా అమెరికా మొత్తం B2C వెళ్ళిపోయిందని చెప్పి అందరు ఇక్కడ విచ్చలవిడిగా B2Cలో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయడము, విపరీతంగా దాంట్లోనే ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయడము. మీరు చూడండి B2Cకి B2Bకి ఇన్వెస్ట్మెంట్ రేషియో ఇప్పుడు చూస్తే ఎంత 9:1 ఉంటుందో, ఇంకా తక్కువే ఉండొచ్చు. నాకు స్టాట్స్ తెలియదు కానీ రఫ్గా చెప్తున్నాను. కాబట్టి అలీబాబా కూడా అలీబాబా అంటే నెంబర్ 881688 ఏదో అంటారు వాళ్ళు చైనీస్లో సైట్ని. వాళ్ళు B2Bలో ఏ విధంగా సక్సెస్ అయ్యారో నా అభిప్రాయంలో భవిష్యత్తులో ప్రత్యేకంగా GST బిల్ పాస్ అయిన తర్వాత B2B బిజినెస్కి ఎక్కువ ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి. ఎందుకంటే మన దగ్గర అన్ఆర్గనైజ్డ్ మార్కెట్ కానీ, గ్రే మార్కెట్ కానీ, క్యాష్ మార్కెట్ కానీ, ఇలాంటివన్నీ కూడా ప్యారలల్ మార్కెట్స్ కానీ, ఏదైతే జనరల్ మార్కెట్ అంటామో మనం, బ్రాండెడ్ ఆర్ మోడర్న్ మార్కెట్ కాదు కానీ జనరల్ మార్కెట్, కిరాణా షాపులు, చిన్న షాపులు ఇలాంటిది, దాంట్లో జరిగే వాల్యూమ్స్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయండి. కోర్స్ వాల్యూ ప్రకారం మాల్స్లో జరిగేది బ్రాండెడ్ ప్రోడక్ట్స్ ఎక్కువ ఉండొచ్చు, కానీ వాల్యూమ్ మార్కెట్ తీసుకుంటే ఎప్పటికైనా కూడా ఆ అన్ఆర్గనైజ్డ్ మార్కెట్ని ఆర్గనైజ్డ్ మార్కెట్లోకి తీసుకొస్తే B2Bలో నెంబర్ 1 నా అభిప్రాయంలో ఎక్కువ అవకాశాలు ఉంటాయి. నెంబర్ 2 ఇంకొక ఏరియా ఏదైతే మీరు అంటున్నారో అగ్రిగేటర్స్ ఇలాంటివి, ఇప్పుడు క్వికర్ లాంటివి, పియర్ టు పియర్లో ఇప్పుడు కొద్దిగా ప్లంబర్స్ కానీ లేకుంటే కార్ పూలింగ్ కానీ, ఒక 4 కార్స్ కలిసి ఇంకొకళ్ళు వెళ్ళడం కానీ, ఇలాంటి పియర్ టు పియర్ దాంట్లో భవిష్యత్తులో ఇంకా ఎక్కువ అవకాశాలు ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఈరోజు అందరూ ఎన్నో ఐడియాస్తో వస్తున్నారు, చాలా ట్యాప్ చేస్తున్నారు కార్ పూలింగ్ కానీ ఇలాగా. కానీ దానికి నా అభిప్రాయంలో అవకాశాలు అనేవి అన్లిమిటెడ్గా ఉన్నాయండి. కాబట్టి ఆ పియర్ టు పియర్లో కూడా నేను ఎవరినైనా కూడా కొత్త ఐడియాస్ ఉంటే ఎంకరేజ్ చేస్తాను. ఎందుకంటే దాంట్లో ఈ బిజినెస్ రిస్క్స్, క్రెడిట్ రిస్క్స్, ఈ బర్న్ రేట్ రిస్క్స్ ఇవన్నీ కూడా తక్కువగా ఉంటాయి. క్విక్గా రెవెన్యూ మోడల్లోకి వెళ్ళిపోవచ్చు కాబట్టి.